Ndo kitchenes na moja kanga. Maswali yo fresh lise kumbanda mimi nipenda mekupenda upendo wako jeni kosti. Izi kufa kwa kidonda ni utamu so uchizi. Mziki Riki, karibu sana ndugu yangu ndani ya Top Mashariki. Feel free, feel home. Yani feel, jisikie tu fresh kabisa. Ansena nini? Eti sijui ni ansena nini? Nawapenda sana wa Kenya, endelea kusupport muziki wangu. Napenda KBC. Asante kwa support. I will only stop you from killing more people. And what if I kill you too? Because I can't love you. And she can't love you either. If you really love Vicente as much as you say, then why haven't you approached me for his death? Love of my life, my dear. And there's nobody who can change that, darling. Now, all we need to do is move on to the second phase of the plan. You'll love this. Because this is where you come in. You have something stuck here, right over here. Eduardo? Don't let him get away! What's going on? Hang on real hard. Sauti ya Kenya. Juu milimani na hata mabondeni, Radio Taifa inatamba kutamba. Sasa unaweza kupokea matangazo ya Radio Taifa loud and clear popote ulipo Western Kenya. Radio Taifa usisahau unaweza ukatupata kupitia ukiwa Busia, Siaya, Vihiga, Mumias, Yala na maeneo yaliyoko karibu. Radio Taifa inapatikana kwenye 104.5 FM, na ukiwa Bungoma, Kakamega, Kiminini, Kipkaren na viunga vyake, pata vipindi na burudani safi kupitia 92.3 FM. Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2021. Kweli kabisa, natakueleza jinsi hali inavyoendelea katika usajili wa wapiga kura. Pia natakueleza masuala ya IEBC, masuala ya usalama na jinsi ambavyo wazazi wanajiandaa kurejesha watoto wao shuleni. Wengine wamerudi leo, sio? Shule zimefunguliwa leo, zingine kesho pia. Kweli kabisa. Na kando na hayo pia tutakuwa na utafiti, nitakuwa nakueleza baadaye ni utafiti wa nini. Na vile vile biashara na spoti. Kweli kabisa. Lakini kwa sasa tupate vidokezo. That there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya that follows the parallel of latitude described in. Mahakama ya kimataifa kuhusu haki yaamua kesi kuhusu mpaka wa baharini kati ya Kenya na Somalia. Vikosi maalum kutekeleza operesheni kali kaunti ya Laikipia. Break imekuwa kidogo sana, such that we were not able to kupata pesa ambazo zilikuwa zilipe fees. Na kwa sababu hiyo tunawarudisha na madeni. Na wanafunzi warudi shuleni baada ya likizo fupi, wazazi wakilalama kuhusu gharama. Basi umewadia wakati wa taarifa
Kem kutoka hapa KBC Channel 1 almaarufu Darubini. Mimi naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina. Robi mwenzetu wa ishara ni Lucy Mwaura. Usisahau mwishoni mwa Darubini nitakuwa nakuletea utafiti, na leo nitakuonyesha saa ghali zaidi duniani. Utashangaa ni ya pesa ngapi. Ile ambayo ukienda kununua dukani unawacha kila kitu. Bila shaka mtazamaji, lakini kwa sasa tukianza ni kuwa mahakama ya kimataifa juu ya haki ICJ imesema kwamba hakuna mpaka wowote wa baharini uliokabiliwa kati ya Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Somalia. Kenya ambayo inadai eneo lote la bahari karibu na pwani ya Afrika Mashariki huwa chini ya himaya yake, ilisema juma lililopita kwamba haitambui mamlaka ya mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague. For these reasons, the court, 1, unanimously finds that there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya that follows the parallel of latitude described in paragraph 35 above. 2, unanimously decides that the starting point of the single maritime boundary delimiting the respective maritime areas between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya is the intersection of the straight line extending from the final permanent boundary beacon, PB29, at right angles to the general direction of the coast with the low water line, at the point with coordinates 1 degree, 39 minutes, 44 seconds south, and 41 degrees, 33 minutes, 34.4 seconds east, WGS 84. The maritime boundary between the parties having been determined, the court expects that each party will fully respect the sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction of the other in accordance with international law. Kwingineko mtazamaji ni kwa serikali imeagiza watu wote wasio wakazi wa kaunti ya Laikipia ambayo inakumbwa na migogoro waondoke mara moja katika juhudi za kuimarisha usalama wa eneo hilo. Aidha, serikali inapeleka vikosi na vifaa maalum kukabiliana na kile ilichotaja kuwa majangili sugu ambao wamefurahia hali ya ukame katika maeneo jirani kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Licha ya kuwepo maafisa wa usalama, wahalifu bado wanajaribu kupinga jitihada za serikali za kurejesha utulivu na shughuli za kawaida za kiuchumi kwa wakazi wa kaunti ya Laikipia. Serikali inasema inasikitisha kuona kwamba licha ya juhudi zake za kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo, majangili sugu wameendelea kufurahia hali ya ukame iliyoko kwenye kaunti jirani kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Katika taarifa yake, serikali imeagiza watu wote wasio wakazi wa Laikipia waondoke mara moja katika maeneo yaliyotajwa katika juhudi za kuboresha usalama. Aidha, serikali inasema vikosi na vifaa maalum vimeongezwa ili kuboresha usalama. Pia taarifa hiyo ilisema kundi maalum la makamanda watakaochunguza mara kwa mara operesheni ya kutokomeza majangili katika eneo hilo limebuniwa. Hatua za hivi punde zinajiri siku moja baada ya watu watatu kuuawa na majambazi waliodaiwa kuwa katika shughuli ya kulipiza kisasi baada ya lengo lao la kuiba mifugo kuzimwa na maafisa wa usalama. Mtazamaji, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu haki na masuala ya sheria imelalamika kuhusu jinsi tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC inavyoendesha shughuli ya kusajili wapiga kura. Kamati hiyo ya bunge inadai kuwa hakuna usawa na haki, kwani baadhi ya wadi zilizo na wakazi wengi zimepewa idadi sawa ya vifaa na zile zenye wakazi wachache. Tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka humo nchini IEBC imetakiwa hii leo na kamati ya bunge la kitaifa juu ya haki na masuala ya sheria kueleza jinsi ilivyoafikia uamuzi wa kupeleka vifaa vitatu vya kielektroniki vya kusajili wapiga kura, yani BVR, kwa kila eneo la wakilishi wadi. Kamati hiyo inataka IEBC kufikiria upya juu uamuzi huo, ikizingatiwa kwamba baadhi ya wadi zina wakazi wengi na huenda ikawa vigumu kutimiza malengo ya kusajili wapiga kura wapya milioni 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. There's some wards where not all the BVR kits, the 3 are working. So they are less, they're not even 3, so they're less than 3. One of the examples is Makinan Road ward in Kwale County.
Also, there have been changes of dates. Aidha, kamati hiyo inatafuta majibu kuhusu namna ambavyo IEBC itashughulikia swala la wapiga kura kutaka kuhamia vituo vingine baada ya kushawishiwa na baadhi ya wanasiasa kwa manufaa yao kibinafsi. Tume hiyo ikiapa kwamba itakubali tu maombi ya wale wanaotaka kuhamia vituo vingine iwapo majina yao yamekuwa kwenye sajili za vituo vya awali kwa zaidi ya miezi 6. These are regulations passed by Parliament. So then what we need to come out of this room with is how else can a registration officer ensure that one has been a resident before they approve that transfer. Hata hivyo, kamati hiyo haikufurahishwa na hali ya tume hiyo kuelekeza lawama kwa taasisi nyingine, na hivyo ikamtaka mwenyekiti wa Fula Chebukati ambaye alikuwepo kulainisha mambo katika tume hiyo. IEBC amendment bill is a story which we don't know. There is no such a bill in Parliament. And I want to be on record and on media. This bill does not exist, and I want to speak I'm stating also as a member of House Business Committee, we don't have such a bill. Badala yake, Chebukati alirejesha lawama kwa bunge akidai baadhi ya miswada itakayoongoza uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 bado haijashughulikiwa na hali muda unazidi kuyoyoma. As we speak now, there's no law guiding boundary limitation. The law which is there is spent. It was spent with the first review in 2012. Now, after we came up with that draft with the previous JAILA committee, that bill is in Parliament, having been forwarded some times back. Timothy Kipnusu, Darubini. Na mtazamaji, na kwenye masuala ya elimu ni kwa shule kote nchini zimerejelea masomo kwa muhula wa pili mwaka 2021 chini ya tandavu ya corona, huku wazazi wakielezea changamoto kupata karo ya shule kwa watoto wao. Jumanne, wanafunzi walifurika vituo vya mabasi kurejea shuleni, huku wahudumu wa matatu wakiongeza nauli maradufu. Jumanne asubuhi hii ndio iliyokuwa taswira katika sehemu tofauti za nchi, wanafunzi wakisafiri kurudi shuleni. Ni baada ya likizo ya wiki moja tu chini ya mpango maalum wa Wizara ya Elimu kurejesha kalenda ya shule katika hali ya kawaida baada ya wanafunzi kusalia nyumbani kwa kipindi kirefu mwaka 2020 ugonjwa wa corona ulipozuka. Hapa wahudumu wa matatu waliongeza nauli maradufu. Ile shida yako ni shida magari. Sababu ukiangalia kwa stage hakuna watu wako wengi, lakini magari yasiko. Na leo siku nzuri. Fare imepanda sana. Sisi leo tunalipa 1000 na tunalipaga 500. Tumesinywa kidogo. Kulingana na wahudumu hao, ongezeko la nauli ni jambo lililotarajiwa kutokana na idadi kubwa ya abiria. Na demand kienda juu mpaka bei nayo ipande. Inaendanga tu hivyo kwa biashara. Kama saa hii sasa tumeongeza karibu 100%, from 500 tunacharge 1000. Hata hivyo, wengi wa wanafunzi hawakufanikiwa kufika shuleni kwa wakati. Baadhi ya wazazi wameelezea changamoto za kifedha zinazowakumba kukidhi mahitaji ya mpango wa serikali wa kurejesha masomo katika hali ya kawaida. We used to know that after 3 months we pay fees, after 3 months we pay fees, but now it is like they come home 1 week, they're back in school. It's so confusing. Time ya shule kufunguliwa ilikuwa very short. Pesa hakuna. Hata hatujatafuta pesa. Unatuma tu mwanafunzi, unaongea na maybe principal akuwekele kwanza kidogo ndio at least upate do. Challenge imekuwa kwamba fees imepanda na tena break imekuwa kidogo sana, such that we were not able to kupata pesa ambazo zilikuwa zilipe fees. Na kwa sababu hiyo tunawarudisha na madeni. We hope hawatarejeshwa nyumbani tena. Wanafunzi watasalia shuleni hadi tarehe 23 mwezi Disemba watakapokamilisha muhula wa pili. Kamchemenza, Darubini. Leo mwishoni mwa Darubini nitakuwa na kuonyesha saa gali zaidi duniani, Sarafina. Unajua kwetu Kenya nimekuwa nikisikia watu wakizungumzia saa za shilingi 1100, 1200. Hizo ngali. 1500. Lakini nitakushangaza nitakapokuonyesha saa gali zaidi duniani na nikwambie ni ya pesa ngapi. Usende mbali. Katika nchi hii pia Wajerumani walitaka sana kujenga railway kuingia bara kutoka pwani ili kuifungua hii nchi kubwa.
Shida ya biashara ya watumwa ilikuwa hata mbaya kuliko vile ilivyokuwa katika Kenya na Uganda. Ili kupata sikiza tune hii ya heshima, bonyeza *811 *817 hash. Ukiwa mtu wa heshima, utaheshimiwa. Ukiwa mtu wa kupeana, nawe utapewa. Ukiwa wewe ni wa kudharau wengine, utadharauliwa. Ukiwa wa chuki, malipo ni yale yale. Ikiwa wewe ni mtu wa haramu, vile vile itakupata tu. Na kama wewe ni mtu wa kushauri kwa hekima, hautawahi kosa. Kama we ni mtu wa watu. Ili kupata sikiza tune hiyo ya heshima, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *817 hash, *811 *817 hash. Unazungumza nini na maadui zetu wewe? Ndio nipige kibao. Wajua nilikuwa niko karibu tu kupatana na Leo. Yeye nifuatafuata na isiyo kunimaliza kabisa. Watoto wa dadangu hata sijui kama ni wake. Umaanisha nini? Huoni kwamba wakati umefika wa kuungana na mimi? Umemwambia nini baba ulipoongea naye? Nothing. Ana? Piki inaendelea hapa. Haijalishi kinachoendelea. Na mtazamaji, karibu tena, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1, @Boni Musambi na @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kwa watu wengine 65 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 baada ya sampuli 3198 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya imesema kuwa kiwango cha maambukizi hayo sasa ni 2%, huku takriban watu 251,313 wakiwa wameambukizwa ugonjwa huo nchini baada ya kupimwa kwa sampuli 2,613,052 tangu kuzuka kwa ugonjwa huo nchini zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Wamepona huku wengine 712 wakilazwa katika hospitali tofauti nchini. Idadi waliofariki kutokana na makali ya ugonjwa huo pia imeongezeka hadi 5,195 baada ya watu wengine 5 kufariki. Kimataifa ni kuwa zaidi ya watu milioni 238.3 wameambukizwa ugonjwa huo, huku wengine zaidi ya milioni 4.85 wakiwa wamefariki. Na mtazamaji, tukisalia popo kwenye masuala ya COVID-19 ni kwa kampeni ya serikali inayolenga kuwachanja watu milioni 5.8 dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kufikia tarehe 20 mwezi huu imesalia kuwachanja watu milioni 1.6 ili kutimiza lengo hilo, ikiwa imesalia siku 8 kabla ya siku kuu ya Mashujaa Day tarehe 20 mwezi huu. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr. Masi Mungangi amesema wizara hiyo inashirikiana kwa karibu na serikali za kaunti kutimiza lengo hilo. Kufikia sasa kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi ya watu waliochanjwa dhidi ya COVID-19 kwa 12.7, ikifuatiwa na Marsabit ikiwa na 0.4, na Ruth Wamboi anatusimulia kuwa serikali inapania kuwachanja watu milioni 27 kufikia mwezi Juni mwaka 2022. Serikali imejitolea kuwachanja watu milioni 10 dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kufikia mwisho wa mwaka huu. Kufikia jana takriban watu milioni 4,210,315 walikuwa wamechanjwa kote nchini. The uptake of the second dose among those who received their first dose is at 32%. The proportion of adults fully vaccinated stands at 3.9%.
And government is working towards vaccinating a targeted population of 27,246,000 Kenyans by June next year. Katika kaunti ya Nairobi, 30.9% tayari wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo hiyo, huku 1.3% pekee ya wakazi huko Marsabit wakiwa wamechanjwa. 12.7% ya wakazi wa Nairobi wamepokea dozi 2 za chanjo hiyo, ikifuatiwa na Nyeri ambapo 5% ya wakazi wamechanjwa. Uasin Gishu 5.9%, Laikipia 4.8%, Nyandarua 4.6%, Nakuru 4.2%, na huko Marsabit ni 0.4% pekee ya wakazi ambao wamechanjwa kikamilifu. Wakati huo huo, Wizara ya Afya imewahimiza wazazi kuhakikisha kwamba wasichana wenye umri kati ya miaka 10 na 12 wamechanjwa dhidi ya virusi vya human papilloma. The Ministry of Health has also rolled out the human papilloma virus vaccine for girls aged between 10 to 12 years with the aim of reducing the incidence of cervical cancer later in life. Ruth Wamboi, Darubini. Kiongozi wa ODM Raila Odinga amesema atahakikisha angalau vijana 4 wanateuliwa katika baraza la mawaziri iwapo watachaguliwa rais mwaka 2022. Raila ambaye alikuwa akiongea kwenye chuo kikuu cha Nairobi wakati wa mkutano na kundi moja la vijana kutoka eneo la Mlima Kenya, alisema wakati umewadia kwa taifa hili kuwekeza katika vijana kwa kuwatengea nyadhifa serikalini. Kinara huyo wa upinzani alikariri ahadi yake ya kuwapatia 6,000 kila mwezi wa Kenya wasio na ajira mara tu atakaposhika hatamu za uongozi. Akitoa hotuba yake wakati wa kongamano liloandaliwa na kundi moja la vijana kutoka eneo la Mlima Kenya, lengo kuu likiwa jinsi ambavyo vijana ambao ndio wengi humo nchini watapewa uwezo. The youth voice is important in their decision making processes because I was being reminded that Barack Obama mentioned that you can't play football with 11 players only. You need 22, and the youth of this country, Jacom, are part of that 22 team. You can't play it with 11, and we need to be on the table. If we are not on the table, we are on the menu. And you know what happens when you're on the menu? You are eaten dry, my friend. So we don't want to be eaten dry. What we want is to be on the table, because if the president is meeting and in that cabinet there are at least 4 or 5 young people, the mentorship will be on another level. Kiongozi wa ODM Raila Odinga akiahidi kubuni nafasi za kazi, kuondolea ushuru na pia kuwatengea wizara maalum ya masuala ya vijana iwapo watachaguliwa rais wakati wa uchaguzi mkuu ujao. No society can grow if half of the population are not working and dependent on the other half, and these are part of the population that is productive. Raila alisema kwamba ikiwa vijana watapewa uwezo kamili watakuwa chanzo cha kuzalisha mali, akiongeza kwamba swala hilo lilikuwa ajenda mojawapo ya BBI. Strongly that if we bring that spirit that brought independence in this country, here in this country, we can be able to lift this country from where it is to where the founding fathers wanted it to be. Kiongozi huyo wa ODM akiahidi kuwateua vijana katika wizara ya mashauri ya nchi za kigeni, kwa vile wengi wa Kenya wanaojitafutia kazi ugenini ni vijana. Viongozi waliohudhuria kongamano hilo wakipigia debe kuchaguliwa kwa Raila kuwa rais na kusema kwamba ana maono mema kwa taifa hili. The hope of a mama mboga waking up very early in the morning looking for school fee for his or her daughter. The hope of a boda rider, and I believe that hope will be given by none other than Raila Amolo Odinga. The GDP of Philippines is out of labor migration. We do not have the natural resources. We don't have the petroleum. We do not have much to sell to the world, but we have the capacity of Kenya.
Na mtazamaji, kwenye safu ya biashara ni kwa Kenya na Marekani zimetia saini mkataba wa kupiga jeki sekta ya kibinafsi ambao utapanua biashara na uwekezaji baina ya nchi hizo mbili. Rais Uhuru Kenyatta alishuhudia kutiwa saini kwa mkataba huo baina ya chama cha wadau wa sekta ya kibinafsi humo nchini na baraza la kampuni za Marekani zinazotekeleza biashara barani Afrika kwa minajili ya kukuza uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Marekani. Hatua hii itafaidi zaidi wenye biashara ndogo na kadri ambao watanufaika kutokana na ubadilishaji wa habari, mafunzo na ufadhili. Chama cha wadau wa sekta ya kibinafsi humu nchini kilitia saini mkataba na baraza la kampuni kubwa za Marekani zinazotekeleza biashara barani Afrika. Akiongea wakati wa kusaini mkataba huo mjini New York kwenye siku ya kwanza ya ziara yake ya siku 2 nchini Marekani, Rais Kenyatta alisema serikali inaunga mkono mkataba huo unaodhamiriwa kuimarisha sekta ya wenye biashara ndogo na kadri ili wachangie kikamilifu katika kubuni ajira na utajiri. Rais Kenyatta alisema chumi za Kenya na Marekani zinashadidiwa na sekta ya wenye biashara ndogo na kadri na kwamba mkataba huo utapiga jeki juhudi za kufufua uchumi wa nchi hiyo uliodorora kutokana na janga la COVID-19. Rais alihimiza serikali ya Marekani kuwa mshiriki mkuu wa Kenya ili kufanikisha makubaliano hayo. A good number of SMEs who either are already partnering or working in Kenya, and you will form the basis of what I believe will be a prosperous future for our two countries, but also an opportunity to create investment where it matters. And investment matters when it changes lives. SMEs change lives. Afisa mkuu wa baraza la kampuni za Marekani zinazoendesha biashara barani Afrika, Flori Liza, alimpongeza Rais Kenyatta kwa kubuni mazingira bora ya kibiashara ili kuvutia vitega uchumi humu nchini na kutoka nje kupitia sera madhubuti na ustawi wa miundombinu. The US-Kenya SME Trade Initiative is a vision of CCA and KEPSA. And the concept for this initiative came from a desire that Carol and I both have to take concrete steps to scale up US-Kenya trade, recognizing that SMEs are a driving force. Afisa mkuu mtendaji wa chama cha KEPSA, Carol Karioki, alisema lengo la chama hicho ni kufanikisha ustawi wa sekta ya wenye biashara ndogo na za kadri kwa kuhakikisha inavuna pakubwa kutokana na soko kubwa la Marekani na pia ujuzi wa kibiashara na uwekezaji kupitia mkataba huo. Betty Kiptum, Darubini. Zaidi hapo Boni. Zaidi hapo sasa ni biashara, kisha spoti, kisha utafiti. Watu wengi naona wanasubiri sana kuona hiyo saa ghali zaidi duniani na ni ya pesa ngapi. Hiyo itakushtua, hakikisha kwamba utakuwa umeshakula chajio kabla hujasikia hiyo. Hayo usiende mbali. We take it on at the right time. Honorable Musalia Mudavadi. The Honorable Mutahi Kagwe. Chief Justice Martha Karambuko. This is KBC, is the voice of Kenya. Asking the right questions. I don't know how it made you feel as speaker who is presiding over a house where members can be compromised with 10,000 shillings. We keep our guests comfortable. A mission to ensure our audience gets a complete story. For a few hours or so, I thought this is it. My end has come. If really we want an end of this pandemic, we must fight. Our goal, to tell it as it is for the benefit of our viewer. And I'm sure we will have good discussions. All right. That will make probably your viewers understand KDF better.
with 21 radio outlets. During a live interview on KBC TV, Chief of Defense Forces General Robert Kibosha. Jaji mkuu kwa mara ya kwanza katika mahojiano yake ya kipekee na runinga ya KBC Channel 1. And 2 TV stations covering over 90% of the entire country. The message always gets home. KBC, the home of on-air TV interviews. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email newsroom@kbc.co.ke, call 0723-892-654 or 0734-780-124. Mtazamaji, ni wakati wa kupasha misuli moto. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na mwananga na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets iliimarisha mazoezi yake kujitayarisha kwa michuano ya kufuzu kwa kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2022 dhidi ya Sudan Kusini. Starlets imetarajiwa kucheza mechi ya mkondo wa kwanza tarehe 20 mwezi huu, huku mechi ya marudiano ikiratibiwa kuchezwa tarehe 24 mwezi huu. Timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets itanuia kufuzu kwa kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa mara ya pili katika historia, ndiposa ifuzu kwa kombe la dunia kwa wanawake mwaka 2023 itakayoandaliwa nchini New Zealand na Australia. Nimefika, nimepata there is energy, there is positive energy. Mwisho time nilikuwa hapa ni ile time tuliqualify kwenda AFCON. The other time Equatorial Guinea kidogo tukafail, but this time it's do or die. You have to do it because tuliset ile record, so inafaa kuwa tunaendelea ku maintain. It's a winning spirit. Mi kwangu vile naona everyone is ready to work. Kila mtu anapigania na jikaza, anataka kupigania nchi yake. Wakati huo Dorcas Shikombe, Mwana Halima Adam na Elizabeth Wamboi bado hawajaripoti kwenye kambi ya mazoezi, kwani tayari wanahudumia vilabu vyao. Tuagane na kambumbu, tujitose kwenye riadha mtazamaji, ambapo wanariadha 18 watakao shiriki kwenye makala ya 8 ya marathoni ya Sanlam Cape Town leo walipokea bendera, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuandaliwa Jumapili hii. Makala ya mwaka jana hayakuandaliwa baada ya kuvurugwa na mkurupuko wa virusi vya corona. Tazama. Daniel Muteti aliyemaliza kwenye nafasi ya pili katika makala ya mwaka 2019 atanuia kuonesha ubabe wake atakapokinzana na Eliud Kiptanui, Jonathan Kipchirchir na Kenneth Korir miongoni mwa wengine. I've been doing my training in different places, and up to now it marks 4 months. Normally what it takes to prepare for a marathon, and I feel like I am prepared to compete on coming Sunday. Life is a marathon. In other words, it's continuous. It's a long journey. Marathon is 42 kilometers. Life is for your entire life. Some people take 2 weeks. I've seen the oldest person alive in Kenya, 123 years. So life is a marathon. Wanariadha wengine watakaoshiriki kwenye mbio hizo ni Stella Chepkosgei, Esther Macharia, Chelagat Elizabeth na Lydia Naliaka miongoni mwa wengine. Frederick Muki, Darubini, michezo. Ni hayo tu kwenye habari za spoti. Naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena hapo kesho. Kwa sasa ni wakati wa utafiti, ambapo hii leo na Boni Musambi anaangazia saa. Je, saa hii ambayo anavalia ni miongoni mwa saa ambayo atakuwa anazungumzia hali mno? Kazi kwako Boni. Sidhani Kipnusu hiyo yako na hii yangu, hata ya Sarafina zote zikiwa kwa pamoja, zinaweza kufikia saa ghali zaidi duniani. Amini usiamini mtazamaji, hii ndiyo saa ghali zaidi duniani. Kama unavyoona, saa yenyewe
Ukiangalia bei hapa ni dola milioni 55. Yaani pesa za Kenya ni shilingi bilioni 6. Bilioni 6. Sasa saa hii inajulikana kwa jina Graph Diamonds Hallucination. Wale wako kule Marekani wapi na wapi wanaipata, na imetengenezwa na almasi tupu. Hizi zote ni almasi, diamond. Kila sehemu diamond, 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 hapa katikati ndio saa pekee. Kwa hivyo sijui kama utajaribu siku moja. Kibarikiwa, nunua kitu kama hiki ujifurahishe maishani, sio Sarafina? Sasa kungekuwa na dhahabu ingekuwa vipi? Ndio mimi nashindwa. Lakini almasi unajua ziko nyingi hivyo, gharama yake lazima iende juu zaidi. Mtu akikwambia kununulia saa kama hii kama zawadi ya birthday, utakubali? Mwanzo unaichukua, sasa huwezi ukakataa zawadi. Zawadi unachukua, alafu sasa utakachofanya na hiyo zawadi ndio muhimu. Ama namwambia badala ya kuninunulia saa ya milioni 6, nipe tu milioni 1 na uninunulie saa ya shilingi 30,000. Hapo unaichukua, alafu sasa wewe mwenyewe ukitaka tena kuiuza ifanyie mambo yako, alafu sasa wewe mwenyewe ujinunulie hiyo ya milioni 6. Bilioni. Bilioni? Bilioni. Hii ni saa ya bilioni 6. Bilioni. Hizo pesa nyingi sana. Kweli kabisa. Asante kwa kuwa nasi. Tunashukuru kwa kutazama Darubini ya Channel 1. Tufanye vivi hivi wiki ijayo. Naitwa Boni Musambi. Na mimi mtazamaji naitwa Sarafina. Robi mwenzetu wa ishara amekuwa ni Lucy Maura. Kuwa na usiku mwanana. Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement,